Lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 23 tukyali mu mwezi gwa 10 omwaka 2020 era ne tukwebaza gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero ng'ekisinga mu byonna kwe kwekumira ku lutimbe luno ne tukutuusaako ensonga ezeekuusa ku nsonga z'ebyobusuubuzi z'olina okumanya okuva mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Nze Rosette Nansamba ndi ne munnange Wini Buyinza Nakawuki obubonero n'ababaka bonna basiza kimu okukungubagira abantu abafiiridde mu njega eyaguddewo olunaku olw'eggulo. Ekimotoka ekitambuza amafuta bwe kyabadde kyolekera ku luguudo olw'eggulu ne kigwa era oluvannyuma ne kikwata omuliro okukakkana ng'abantu abawerako balogozeemu obulamu. Palamenti esinzidde wano okusaba gavumenti eririre ab'eŋŋanda z'abantu abafiiridde mu njega eno. Omusasi waffe abaddeyo mu palamenti era bino abituleetedde. Akawungeezi k'eggulu ekimotoka ky'amafuta kyagudde ematuga kigoogwa ku luguudo oludda eggulu era wayiseewo akabanga katono ddala ne kikwata omuliro okukakkana ng'ababadde okumpi naddala ababadde bagezaako okubba amafuta tebalutonze. The Attorney General to guide the Minister of Finance as to how he can criminalize this extortion by the money lenders. The other source of corruption has been the fundraising that is borne mainly by the opportunistic politicians over-anxious to please parts of their electorate by pledging money for the fundraising that they do not have. Enkyaleero Speaker wa Parliament Anita Among ng'asinziira mu lutuula lwa Palamenti asulira oludda oluvuganya mu Palamenti okugenda okulambula ku bantu bano balabe oba basobodde okufuna obujjanjabi obutuufu. Team members go and see. Exactly. For me, I am going to see those people after here. Yes. No people will go and see those people. So why don't we go and see, such that when we come back here, we talk with informed. Yes. When we are informed. Abamu ku babaka banyoleddwa wamu n'abantu abafiiriddwako abantu baabwe mu njega eno era ne basaba gavumenti okuliyirira abantu bano abakoseddwa. Nga ababaka ba Palamenti tunyolerwa wamu ne famire z'abantu abo abafiiriddwa abantu baabwe. Tukimanyi nti ensi esobola okubanenya naye that was an accident. An accident is an accident. Naye nze kyensaba ng'omubaka wa Palamenti famire z'abantu abo abafudde baziriirire n'abalala abali mu ddwaliro gavumenti etekinga responsibility ebajjanjabe. Kubanga abasinga babadde bakozi naye kati baleseewo abaana n'ababadde bakyalina emirimu gyabwe kati keya yaabwe egenda kubanga kuviirawo ddala obanga tekyaliwo. N'ekirala kye twongera okusaba gavumenti amakubo agasinga mafunda kati bw'olaba akakubo ngaako kafunda bwe baba bakola amakubo bagezeeko okugagaziya wakiri batulekerewo ag'ettaka naye nga magazi basobole okufunamu akasente naye ne beesanga ng'obulamu bwabwe bugendeddemu. Kitalo nnyo nsaasidde nnyo famire zonna abavunaanyizibwa naye ekyo nno kati kiraga embeera gye tulimu mu Uganda nti abantu okuba obubi ne bwakitegeera nti ekimotoka kisobola okwabika kubanga ogwo si gwe mulundi ogusoose ng'emmotoka egwa ng'erina amafuta abantu ne basena amafuta ne kyabika ne kibasaanyaawo. Naye kati kiba kitegeeza abantu waakiri kuba kuwaayo obulamu ng'alabye wayinza okufunira ssente. Of course nakyo si kyekintu ekirungi nti omuntu bw'aba afunye accident ate gw'oyoola ebitali bibyo. Ffe mu buto bwe twakuzibwa nga baatugambanga tokwatanga ku bintu ku accident scene. Naye kati bano oluusi oyinza okusanga nze ndowooza mbeera ebanyiga ennyo eyinza okuba nga yeebaleetedde. Wabula bamu ku babaka omusango bagutadde ku gavumenti gye bagamba nti era gajjalidde ensonga y'ebimotoka by'amafuta kuba omukulembeze. That scenario was almost occurring at Agaleero. We had just finished here a plenary. I was rushing to CBS. Then what happened? Again, a truck almost caused an accident. So we pray that heavy loads should move at night. Let it not be during the day, especially for the Kampala metropolitan area and where we are having densely populated spaces. The president gave a directive where
this important policy. Gulandi agamba nti abantu bano ababundabunda abasoba mu kakadde kamu 7,000 bangi boogeraganya n'omuwendo gw'Abannayuganda era nga bwatategeeza nti bakwongera okuyambako Uganda kubanga omulimu guno si gwa ggwanga limu lyokka wabula gwa nsi yonna. We cannot do this alone. Uganda is not a rich country. Uganda hosts 1.7 million. We just heard it from the minister. That's a lot. We were discussing earlier, you are 46 million. 1.7 million is a big proportion of people and that are refugees. So, and the Refugee Convention, of which Uganda is a signatory, 1951 Convention, says it very clearly in its preamble. Refugees are an international responsibility, not just the responsibility of the country that happens to be next door to the crisis. And unfortunately, your next door is very troublesome. South Sudan, Congo, now Sudan. You are in, and you have also refugees from Somalia, from Rwanda, Burundi, from many countries in this region. So we need, the role of my organization is to help you find resources to carry out a job hosting refugees that you do on behalf of the world. Asabye eggwanga erya Uganda okuteekebwa akakiiko ak'amawanga akakola ku nsonga z'ababundabunda aka Refugee Forum. Impact was drawn from lessons learned here in Uganda. So Uganda was a pioneer of this approach that now we are proposing to the world. And many countries are looking, not all, many countries are looking with interest. And this is why, Honorable Minister Onek mentioned it, we asked Uganda to be one of the convener of the Global Refugee Forum. The Global Refugee Forum is the gathering at ministerial level of all governments and the private sector, international organization, everybody dealing with refugees, working with refugees, displacement, host communities. Ategeeza nti bali mu kukola okulaba nga abantu bano bwe baba bamaze kuno akabanga basobola okudda okwabwe singa embeereze mu nteeko. Olusaba minisita wa Uganda omumyuka w'owokusatu Lukiya Nakadama ategeeza nti bali mu kukola bukubirire okulaba nga abanoonyiboobubudamu bano bayigirizibwa okukola ebintu eby'enjawulo nabo basobola okweyimirizaawo. And look forward to further collaborations with UNHCR. We need to enhance our efforts towards advancing voluntary and dignified returns for refugees. It is important that we secure predictable multi-year funding. This is a protracted refugee crisis where individuals settle for years. Therefore, we must develop comprehensive strategies that empower refugees to become self-sustaining. Ye minisita w'ebyobulamu General Luther Achenge ategeeza nti minisita egezezaako okuzimba amalwaliro ag'enjawulo naddala mu nkambi ezirimu ababundabunda wabula ng'ekimu ku bizibu ebikyabasumbuwa bye bikozesebwa okubeera ebitono. We had indeed planned since 2019 to transition 35 health facilities within the refugee settlements. And I want to confirm today that we have transitioned all to government of the 35. We still have a few, about 5, that we hope to conclude this financial year. Government also went ahead and recruited 200 health workers to add on to the existing health workers. But that is still not enough because the population in the refugee camps is high. And we need more health workers in terms of skills, the services that they provide. Ssentebe ab'enjawulo okuva mu disitulikiti ezirimu ababundabunda beebazizza UN olw'obuyambi obuweebwayo kubanga buyambe nnyo bwe kituuka mu by'enkulaakulana mu bitundu byabwe. Chairman of Yumbe District, Right Honourable Prime Minister, I want to say that the refugee hosting districts have benefited much more than the districts that are not hosting refugees. In fact, for us as the district chairpersons from refugee hosting districts in the elections of 2026, I want to say that our term is guaranteed. Because when it comes to infrastructure development, when it comes to social services provision, because of the response, the refugee response funding that we've received, a lot has been done. Every land has a carrying capacity. So even these settlements must be having a carrying capacity. How many refugees per settlement?
So if we continue having new arrivals, we will reach a ceiling. And of course, by international standards, our government is not supposed to block or even send away people who are coming for asylum or for refuge here in our country. Eggwanga erya Uganda liri mu kulisinga okwettanira ababondabonda ku ssemazinga wa Africa ng'abantu basoba mu kakadde kamu mu emitwalo 7 ng'abasinga obungi bava mu mawanga aga Democratic Republic of Congo, Eritrea, eggwanga erya Ethiopia, Somalia, South Sudan wamu n'amawanga amalala. Ronald Chiwesi, Smart 24 TV, Agafa Byobusuubuzi. Webale nnyo Ronald Chiwesi. Ate yo Parliament evudde n'esaba gavumenti eyanguyirize mu mateeka agalungamya emirimu gy'abawozi b'ensimbi mu ggwanga lino. Kino kidiridde alipoota esomeddwa olunaku olwaleero Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga ng'eyogera ku nsonga abawozi b'ensimbi gye baggyako abantu endagamuntu zaabwe ng'omusingo okusobola okubawula ensimbi. Ono ategeezezza nti kino kikyamu nnyonnyini ddala wabula ababaka ba Parliament basabye amateeka amatuufu agalungamya ensonga eno era ekintu ekitabaddeewo. Omusasi waffe era mu Parliament yabaddeyo bino abikuŋŋaanyizza. Gyevuddeko omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogerako eri eggwanga yakangula ku ddoboozi ku bawozi b'ensimbi abajja amagoba amangi ku bantu wamu n'endagamuntu ng'omusingo ng'agamba nti kino kikyamu kuba eno eba ya gavumenti. Kino kyaddirira alipoota ezaali zivaayo nga ziraga nti abantu bangi endagamuntu zaabwe zitubidde mu bawozi b'ensimbi. Ensonga eno era yatuuka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ng'ensonga zaakwasibwa Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga. Bw'abadde ayanjulira Parliament alipoota ekwata ku bawozi b'ensimbi abagufuula omuze okukwata ndagamuntu z'abantu, Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda David Muhoozi ategeezezza nti kikyamu era kikkirizibwa kukwata ndagamuntu z'abantu ng'omusingo kubanga buli muntu yenna yeetaaga ndagamuntu ye mu kutambuza obulamu bwe. The growing practice of confiscating national IDs as collateral for loans by money lenders violates the rights and dignity of our citizens. This practice not only infringes on the rights of our citizens, but also poses a serious threat to national security and social stability. In 2015, the Registration of Persons Act, ROPA, was enacted and established the National Identification and Registration Authority, NIRA, with a mandate to register all persons in the country, assign them unique identification numbers, and issue national identification cards, among others. The National Identity card is now a critical document that serves as proof of identity, nationality, and citizenship. It is essential for accessing a wide range of services. However, there has been a disturbing increase in the number of reports where money lenders are taking these vital documents as collateral for loans. This illegal practice leaves borrowers vulnerable and deprives them of their most basic identification document, thereby leading to further financial and social marginalization. Wabula abaka bategeezezza nti alipoota eno terambuludde bulungi bibonerezo bantu bano bye balina kufuna singa basangibwa batutte ndagamuntu z'abantu. Isa directive nti money lender yenna talina kutwala nangamuntu ya muntu. There is no relationship between nangamuntu ne sente z'obuwozi muntu. Nangamuntu is not a property nti oli gy'aba ateekayo. Ekiraga nti there is some political inclination ku nangamuntu eyo. Nze ffe kye tubadde nga tumanyi olubereberye nti owaayo photocopy ne bamanya nti ono ye gundi neeno batwala nangamuntu yo hulusamule nga bw'ogirina. Naye minisita olw'okuba aganye okukyogerako mu bulambulukufu kiririgo okuba nga takirambuludde. Already government took a step on that and pronounced itself nti okuggyako omuntu nangamuntu ng'omuwoze ssente tekikkirizibwa. Kiri irigo nga mu bintu byonna oba okola ndagaano oba ogulawo akawunti ate oba newamu ekola nga travel document kubanga bw'oba ogenda ng'Ekenya oba Tanzania tokyetaaga passport. So kakati omuntu okuba nti akuwambyeko passport nga surety rather than national ID kikyamu era nsanyuse nnyo nti kivuddeyo ate ne balaga nti si kya buvunaanyizibwa. Abaka basaba Minisitule y'ebyensimbi banyoledde bw'enaaleeta ebirungamya abantu bano kuba basusse okutigomya abantu. Many of those complain to me, those ones in their saving groups and the rest, they engage in businesses, but some of these money lenders have gone to those rural areas. They give money, but the condition of payment is that you pay every day. You pay every day to them.
So the extortion is real, because I was telling them, if you pay money every day to these money lenders, how do you get money for yourself? This is typical exploitation. So we really need this. We need the regulations here. This problem now is issuing an instrument, stopping that practice, and any money lender doing so, his license should be revoked. We agree with whatever you have given, but now what you are stating is in the future. So why don't you issue an instrument stopping that? Thank you, Madam. Ye Minister Haruna Kasolo wa Microfinance ategeezezza nti okulungamya ku nsonga eno kukyali wa ssaabawolereza wa gavumenti era nga bakukuleeta mu bbanga lya ssabbiiti nnya. Attorney General is still working on them. And I undertake to follow up within 4 weeks. Within 4 weeks, we shall bring the draft. You want to bring us the draft? We shall bring the regulations here. We need the regulations. We need the regulations. The issue of money lenders is a very serious issue. Yes, it is. Honorable members, we have a law without regulations. So we cannot implement what we agreed on the law without regulations in this house. Samlanifa, Agafa, Byobusuubuzi. Bwe tuvaayo ate mu Parliament bo bannabitone omuli abawandiisi, abayimbi, abazannyi b'emizannyo oba bannakatemba bavuddeyo kusaba gavumenti ekozese obwangu bw'ekitalo okuleeta ennongooseriza mu tteeka ku bwannannyini kubanga bano bafiirwa ensimbi nnyingi ku bintu ebitambulira ku TV, radio wamu n'emitimbagano. Bano era baagala ebibanda bya firimu biggibwewo olwo nno basobole okufuna obwenkanya ku bintu bo bye bakola era bye bafuluma. Bano okwogera bino babadde basinkanye abakulu mu kitongole ekya UCC okutema empenda ku butya ekitongole kino bwe kigenda okutukizaamu amateeka gaakyo ku bintu ebyo bifuluma ku radio, TV wamu n'emikutu gye mugatta bantu. Sabbiiti ewedde akulira ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission Nnyombi Tembo yavaayo n'alabula emikutu gy'ebyempuliziganya gyonna mu ggwanga okuli radio, TV wamu n'emikutu gye mugatta bantu okukomya okufulumya amawulire amakyamu nti buli anaasangibwa nga tagondedde mateeka waakuggibwako omutango gwa bitundu 10 ku magoba g'anaaba akoze omwaka oba waakuggibwako layisinsi. Nga tulaga ebyobuseegu tetukyalina kwogera kati kigenda okuddako kuyimiriza kukuba emitango omutango ze fine okuba omutango ate nga mumanyi nti etteeka lituwa obuyinza okukuba omutango ogutuusa 10 ku 100 ku nsimbi zonna z'oba okuŋŋaanyiza omwaka. Okiteeka mu perspective kaŋŋaa nti oli radio ng'okola gross nga tonajjako kosti zo si magoba zino si magoba zonna z'okuŋŋaanyiza gye tuyita revenue, gross revenue 10 ku 100 gwe mutango etteeka lituwa obuyinza okuba omutango gutuusa 10 ku 100. So oba wakola biliyoni emu obukadde 100 tulina obuyinza okukuba omutango fayini ya miliyoni 10 ate era kino mujja kukiraba. Gubadde guli gutyo ekitongole kye kimu olwaleero kisisinkanya abali mu mulimu gw'okussa ebintu ku mpewo nga muno mulimu bannannyini radio abakulira abayimbi wamu ne bannannyini TV. Amyuka akulira ekitongole kino Susan Wegoye ategeezezza nga bwe wabaddewo ebintu bingi eby'obuseegu omuli ennyimba, firimu n'ebirala bingi ebitambulira ku mikutu egy'enjawulo ekintu ekikontana n'emirimu gy'ekitongole kino. Alarming increase in the nature of this content that is not only offensive but also obscene and distressing. This material often manifests in music lyrics, videos, interviews, where you find that inappropriately dressed performers engage in suggestive dances and songs that are filled with explicit sexual innuendos and inappropriate messages. The media platforms seem to be in competition
in exhibiting indecent music. Ssentebe wa National Association of Broadcasters Innocent Nahabwe wamu ne Julius Tumusiime ssentebe wa Rural Broadcasters Association bategeezezza nti ezimu ku nnyimba zino ze zitunda nga walina okubeerawo okwegendereza bwe baba nga baakussaawo amateeka agalungamya emikutu gino. Bano bagamba ebitundu by'abantu abawera 9 n'obutundu 2 ku 100 abeesudde mu kibuga Kampala be beesigamye ku nnyimba zino eziva ku radio nga kati baagala UCC ebayambe n'okubawa emirongooti. Continue to compete. There will be increasing need for us to outdo each other. The biggest problem then is how do we then compete favorably without getting the temptation of exceedingly being lewd, exceedingly being tending towards the sexual innuendos and as such. We have limited resources. Upcountry broadcasting often faces financial constraints affecting content quality and diversity. Infrastructure gap. We have a problem with poor connectivity, updated equipment that hinders our ability to produce and distribute high quality content. Abamu ku beetabye mu lukungaana luno basabye gavumenti eveeyo etandika okukola ku nnongoosereza mu tteeka ly'obwannannyini kubanga bo bakolera mu kufiirizibwa nga bwe twogerera bano bakafiirwa obuwumbi obusoba mu 78. Okusinziira ku kubala kwaffe emirimu gyaffe gitambulira ku zi gadgets and whatever ziri mu sente ebbiliyoni 7.8 eza Uganda. Ekitegeeza nti industry enfu nnyo at the moment. Tusuubira nti cabinet ne government bajja kutuwuliriza amendment eno bagikomyewo mu Copyright and Neighboring Rights Amendment Bill 2024 kubanga yegenda okuyamba okuyamba ba creatives okufuna sente mu mirimu gyabwe. Mpewo kiringa ekiraga nti buli omu yeerabidde kyalina okukola. Abantu batunuulidde nnyo ssente. Programs director bw'aleeta oluyimba oluwemula n'aluteekako ye programu y'ennyume, interviewer programu y'ennyume neerabira nti naye azadde waliyo omwana we ali ku ssomero eri nti ne wanaba si mwana we yabirabye oba omulala wanaabiraba era bijja kuspreadinga. So nga tonnaba kugamba nti onoonya ssente okola ki? Kyokola kiyamba n'abalala kiringa okubba ssente z'oluguudo nga naawe ojja yita okwo jjajjawo ayita okwo abaana bo bayita okwo. Tugenda okuyamba industry okula. Nannyini radio ne TV kimanye nti olina abantu abakuleeta by'oyagala okuteekako. Yadde abantu TV ekuba Michael Jackson yekka era ejja kukubamu ka content ka Uganda naye tukitunuulire nti it is up to us tuyambe abantu bano not by force. Ekigenda tuyamba industry okula. It is when you accept to share with the content creator. The reason why content creators bakooye okukola is kakati bw'oba tebakoze firimu ye firimu zolaba esinga okubeera acted zikulu multi choice lwaki the commissioner pay them olwo atafunye maanyi kugendayo oba talina firimu egendayo ye tajja kuzannya firimu ajja kuvaamu. Bano era basabye UCC okutunuulira ensonga y'ebibanda ebitunda ennyimba ne firimu kubanga bino bitunda ebintu eby'obuseegu. Bano bagamba wadde nga waliwo amateeka ku radio ne TV n'ebibanda byetaaga okukwatwako. Emikutu emirala abantu gye bafunira content amenya ki amateeka katugambye nga zi video libraries n'ebibanda. Mu Uganda gisuubirwa nti tulina video libraries ng'emitwalo 2. N'ebibanda bisuka weno bw'otambula n'oyita mu zi video libraries ezimu oyinza okusangayo films ez'obuseegu, films eziyigiriza ebisiyaga n'ebintu ebigwa mu ttuluba eryo. Ate nga mu tteeka erya UCC yerina okuwa ebifo ng'ebyo license. Naomi Namusoke, Agafa Byobusuubuzi. Katusuubira abakwatibwako ensonga obubaka obwo bubatuuseeko. Akadde kano tugenda kuddukako misinde mu bulango bw'abakama baffe. Tukyalina amawulire amalala mangi agafa mu byobusuubuzi omuli n'ago agakaggwawo wali ku ssengejjero lya bannamawulire wano mu Kampala.
Smart 24, driving business. Called Josephine Arizio. I'm from Ajuman district. I'm one of the participants for this training. I'm in a class of feed mill. What we have learned since the time we came to Good Leisure Farm, we were able to learn about different types of feed mill and piggery. We were able to also learn about different ingredients like the water weeds, because at first we didn't know it was among the products that we are supposed to mix with our feeds. Then we also have the privilege to have machines like the miller, the mixer, which we can be able, as women, we are able to manage it. They look small in size, but I feel it's manageable to us women. It does not need a lot of energy to work. So we are able to work, to use it, and it's effective. It's like we have the mixer that can mix like 1,000 kilograms of maize per hour, which is like improving our, like instead of having labor, like employing men to do the work, we were able to do it ourselves as women. I also thank the GROW project, the people behind it, including Leisure Farm, the MD, Madame Goodler, for having selected us. It's really hard to have such opportunity, but we are able to be brought on board. We really thank them and we appreciate them for their effort. We are so grateful, and we promise when we go back, we are really going to change our lives, and we are going to be able to train other women so that they are also able to get the same knowledge we have got and they better their lives. GROW, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Winning requires the stamina of a lion. But most importantly, it requires that you carry that water up the top of the hill. However, you must use a spoon. Take the water now. Go, run, climb up the hill. 72 spoons. Faster, go, go. Winning is hard, but with MTN Momo, it's easy. Simply pay or shop with Momo for a chance to win mobile money every day. Use the Momo app or dial *165*3#. Smart 24, driving business. Kulekayo nnyo mu kuwummulamu okwo tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi. Amawulire agavudde ku ssengero lya bannamawulire akawungeezi k'olwaleero geego abantu famire z'abantu 15 abafiiridde mu njega eyaguddewo olunaku olw'eggulo. Omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni ayise mu minisita omubeezi w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga ng'ono ye Godfrey Kabyanga Baluku. Buli famire yakuweebwa obukadde 5 okuyambako mu kuziika, so ng'ate n'abo abafunye ebisago oba obuvune bagenda kuweebwa akakadde kamu okusobola okuyambako mu kusasula ebisale eby'eddwaliro wamu n'okwejjanjaba. Omukulembeze w'eggwanga ng'ayita mu minisita ono asabye bannayuganda okwewalanga ebifo ng'ebyo baleme kufuna obuzibu. Ebyo nno bye bibadde wali ku ssengero lya bannamawulire akawungeezi kano kennyini. Bwe tugenda mu maaso mu mawulire gaffe amalala ge tulina, akakiiko aka Uganda AIDS Commission kongedde okuba omulanga eri bannayuganda okwekuuma akawuka akaleeta mukenenya kubanga kyongedde okuzuulwa nti abaana abato oba abavubuka wakati w'emyaka 15 n'emyaka 25 basinga okwegirisa n'akawuka kano akaleeta mukenenya. Ono agamba nti obulwadde buno wadde nga kaweefube waali mungi ow'okulinnya obulwadde buno ku nfeete, wabula bannayuganda bakyesuliddeyo ogwannagamba naddala abo
abalina akawuka kano obutamira ddagala nga bano bagamba nti gavumenti esaasanya ensimbi nnyingi ku ddagala naddala eryo eriweweeza akawuka akaleeta mukenenya. Obulwadde bwa mukenenya n'okutuuka olwaleero kyali bw'amaanyi mu bannayuganda era nga bangi balusuddemu akaba. Kaweefube mungi ateereddwawo okulaba nga obulwadde buno bulinnyibwa ku nfwete wadde nga n'amakubo mwayita okwongera okusaansaana gakyaliwo. Kaweefube wakulaba nga we tunaatuukira mu mwaka gwa 2003 nga abakwatibwa obulwadde bakendedde ate nga n'ababulina tebongera kubusiiga balala. Okusinziira akakiiko ka Uganda AIDS Commission, abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya wetwogerera bali akakadde kamu 49 era ng'abakyala be basinga. Colonel Dr. Rosette nga ye ssentebe w'akakiiko aka Uganda AIDS Commission ng'asinziira ku Media Center mu Kampala ategeezezza nga abantu bwe beesuuliddeyo ogwanagamba ku nsonga y'okumira eddagala ekiviiriddeko gavumenti okuteekamu ensimbi nnyingi talo olw'okubumalawo nga buli mulwadde asaansaanyizibwako 7,000 eza Uganda. Dr. Vincent Bagambe akola nga Executive Director mu Uganda AIDS Commission nga yakiikiridde Dr. Nelson Musoba, Director General owa Uganda AIDS Commission ategeezezza nga mu ggwanga abantu akakadde kamu 49 bwe balina akawuka akaleeta mukenenya. N'asaba abantu okwongera okujjumbira okwekebeza okusobola okufuna obujjanjabi olwo basobole okukola emirimu gyabwe obulungi. Akakadde kamu 49 abalina akawuka ka mukenenya ate kwabo obutundu 92 ku 100 bamaze okukeberwa oba bamanyi nti balina akawuka ka mukenenya ate nga obutundu 9 kwabo bali ku ddagala. Njagala kukakasiza bannayuganda mwena nti okukebeza akawuka ka mukenenya n'okuteeka abantu ku ddagala bw'ogenda mu ddwaliro lyonna mu nsonda zonna eza Uganda basobola okukebera ate basobola okuteeka kukuwa obujanjabi okuteeka ku ddagala ate basobola n'okuba nga buli mwezi oba buli luvannyuma lw'emyezi 3 bakujjako omusaayi balabe oba akawukako kagenda kakendeera oba takakendeera kye tuyita laboratory monitoring. So services weeziri n'olwekyo njagala okusaba abantu mwena tukebeze ye atwala ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UNAIDS Jacqueline Makoka agamba nti okunoonyereza mu mwaka gwa 2023 kwalaga nti abaana akakadde kamu 9,000 wakati w'emyaka 15 n'emyaka 19 mu nsi yonna be balina akawuka ka mukenenya era nga weetaagawo enkolagana ey'amaanyi okwongera okukendeeza akawuka ka mukenenya. The number of adolescent girls and young women who are aged 15 to 19 years old who are living with HIV is about 1.9 million. That is globally. And this data is from 2023. The number of new infections in this age group was around 210,000. While this is a 51% reduction since 2010, it is still off target. We expected that by this point, the world will have reduced infections by 75%. So we are off target for adolescent girls and young women. Also in 2023, the number of AIDS-related deaths among adolescent girls and young women globally was 21,000, which was a 36% reduction since 2010. And still, you know, we don't want to see these deaths. We expected to have reached 0 deaths, so we are still off target. We know that gender inequality is exacerbating the risks faced by girls and women and driving the epidemic.
Young people, especially adolescent girls and young women, are disproportionately affected by HIV. Globally, 44% of new HIV infections were among women and girls, all age groups, in 2023. In sub-Saharan Africa, where we are located as Uganda, esuubira okubeera n'olukungaana ku ofiisi ya pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogujja mu mwaka guno 2024 n'ekigendererwa eky'okufuna abazira kisa okwongera okuwagira eggwanga mu kumalawo akawuka ka mukenenya we tunaatuukira mu mwaka gwa 2003. Samuel Kirimunda, Crossma 24 TV, Agafa Byobusuubuzi. Ensonga za mukenenya nga tuzitadde ku mabbali ne tuddako ate mu Paalamenti ya Uganda. Ababaka ku ludda oluvuganya bawakanyizza ekiteeso eky'okugatta ekitongole ky'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority okukiteeka mu minisitule y'ebyobulimi. Ababaka ku ludda luno bayimiridde mu Paalamenti ne bawakanya ekiteeso kino oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyobulimi okuvaamu alipoota 32 era nga zino bagamba nti tezikwatagana. Sipiika apondoose ku nsonga eno n'ategeeza nga bwegenda okuddamu okubaganyizibwako ebirowoozo olunaku olw'enkya. Nabyo bibadde mu Paalamenti era tubireese. Emisana g'olunaku olwaleero ababaka ba Paalamenti badde basuubira okubaganya ebirowoozo ku nsonga y'okugatta ekitongole ky'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority ku minisitule y'ebyobulimi era nga alipoota 3 ze zireeteddwa okuva mu kakiiko ak'ebyobulimi wabula nga zonna za njawulo ku nsonga y'emmwanyi. Mu alipoota zino zonna 3 zibadde ziraga bulungi ng'ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority bwe kikoze omulimu okutumbula ekirime eky'emmwanyi. Uganda Coffee Development Authority's efforts, Uganda coffee subsector has been rated number 2nd in Africa and 7th in the whole world. Current UCDA, that currently it is UCDA that is best positioned in terms of professional knowledge, human resource, systems, and accreditations to handle the mandate of quality assurance. Contribute to the national treasury through collection of non-tax revenue, which is remitted to the consolidated fund. Over the years, UCDA contribution to the national treasury has been growing. Wabula ababaka batidde okubaganya ebirowoozo ku alipoota zino ez'enjawulo nga bagamba nti zirimu ebibimira bingi ssaako n'okubaamu kyekubiira nga tebayinza kukkiriza kukubaganya birowoozo ku alipoota zino ezibadde zikkiriza okutwala ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority mu minisitule y'ebyobulimi era ne sipiika kwe kuva ku nsonga eno. Your member seat. Right, Honorable Speaker, just to give you assurance, we are standing up in pursuit of the rules which provide for a modus operandi on how a decision or a ruling of the Speaker can be challenged. So it is not indiscipline for members to stand. The members that will have the second reading tomorrow, first thing in the morning. Ababaka ab'oludda oluvuganya balaze ensonga ebaviiriddeko okuyimiriza okugatta ekitongole kino. Tugamba lwaki okikola bw'otyo mulinde ebbanga eryo birinaayita emyaka 3 nga mulira muli ready mukomewo wano. Lwaki mwagala tukiyise nga mugamba kakati mujja komawo ne statutory instrument bwe kiyita kiba kigenze egyo emyaka 3 oba emyaka 5 ffe tulaba kiba kyakutuwuddiisa mu biveeko bwe munaawulira nti muli ready oba myaka 3 oba 5 mukomewo mu Paalamenti ku nsonga ezo zezimu. Twewuunyanya abantu ate okuva ku bantu bye baatugamba nti ekitongole kya UCDM kirekeewo kubanga tuwadde ensonga nyingi lwaki kirina okusigalawo ne tuwa ensonga nyingi lwaki tebalina kukikwatako. Why can't the president and his group listen? Kubanga ne bano bonna ababaka ba Paalamenti kababebe NRM boolabye wali nga bazinze emikono nabo bamanye ensonga omuntu omu ajja atya n'atandika okubatwalako buli kimu nga mulaba. Bagamba nti kalubedde n'olunaku lw'enkya sipiika lwalaze nga lwe bagenda okuddamu okuteesa ku kiteeso kino si baakukikkiriza. Busobola okukuwa empoza kaakati leero emmwanyi bagivuddeko enkya tugenda kukomawo ku nsonga y'emu kulaba nti tulwanirira sekita y'emmwanyi eno kubanga kituze tulaba nga bwe ngambye nti gavumenti egezaako okulaba nti emmwanyi egijja kuba nnansi. Gavumenti eno munnaye teyagala bantu bagagga kati kyegezaako kukola. Olima leero nengamba nti kati bwema ndimye eka yange emu y'omwanyi maaso wala kujjamu batugamba the experts batugamba nti bw'oba olimye bulungi nnyo omwanyi ekiti kimu osobola kijjamu kilo 3. Kati you are assured nti at least an acre of land osagijjamu milioni 15 ez'eggwanga esizoni. Kati ezo milioni 15 za Uganda omulimi aba amaze okugakola ki
gagawala kyo kirwanyisa ab'omu northern bo bali eyo bakaaba olw'obwavu kubanga bejjako cotton ate n'ekitongole ekyali badde kibayamba nakyo bakikubye ne bakifulumya kati babagambye kulima muwogo era beekaabire kati kyova olaba n'eno gundi ze basoma local revenue be basinga okuyingiza entono n'obwavu be basinga naye ng'obwavu obwo buleeteddwa president ne cabinet n'abakulembeze baabwe okubanga tebabafaako nekino ekyemmwanyi tugenda kufiirawo waakiri okufiirawo obufiizi okulaba ng'ekitongole ekyo tekigenda eri gavumenti ya kuno yalaze lwatu nga bwegenda okugatta ekitongole kino ekya Uganda Coffee Development Authority okudda mu minisitule y'ebyobulimi wabula nga abaako okuva mu Buganda basimbye Nakakongo. Tumanyi nti abaakola ebitongole bino abantu baba babawa ssente nnyingi okusinga n'ezaabakola mu mainstream n'olwekyo okubazaayo sigamba nti bajja kufiirwa mirimu no contracts zaabwe zijja kubeera nga zirwaninga naye bwegwawo bajja kugenda ku musaala. Eggwanga erya Norway ku nsonga z'ebyobusuubuzi wamu n'okuyamba ebibiina by'obwegassi okusobola okukwatizaako abasuubuzi wamu n'ebibiina eby'obwegassi okufuna ensimbi wamu n'akatale ku bintu ebikolebwa wano mu ggwanga erya Norway. Minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa ategeezezza ng'enkolagana eno bwegenda okuggulawo amakubo bannayuganda mwe bagenda okuyita okutwala ebintu byabwe mu mawanga ago wamu n'okufuna ensimbi ezigenda okuyamba ebyenfuna by'eggwanga lino. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule y'ebyobusuubuzi amakolero wamu n'ebibiina by'obwegassi etadde omukono ku ndagaano n'eggwanga erya Norway ng'eyita mu kampuni ya Wakandi okwongera okutumbula ebintu bya Uganda mu ggwanga eryo ng'endagaano eteekeddwako omukono kampuni ya Innovation Norway okusobola okukozesa tekinologiya wamu n'okutooka ensimbi mu bibiina by'obwegassi. Minisitule y'ebyobusuubuzi ekiikiridwa minisita waayo Francis Mwebesa, minisita omubeezi w'ebibiina by'obwegassi Francis Ngobi Gume, omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amakolero Amelia Kyambadde wamu n'abalala songa ku ludda olw'eggwanga erya Norway likiikiridwa ssenkulu wa kampuni ya Wakandi Speni Vera wamu n'ambasada w'eggwanga erya Norway mu Uganda. Improve on industrialization in Uganda. Cooperatives are well supported in improving how they conduct their line of this memorandum of understanding is going to be very instrumental. Okusinziira ku minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa agamba nti enkolagana eno yakwongera ettoffaali ku by'enkulaakulana by'eggwanga erya Uganda ng'ekikoleddwa kyakwongerawo enkolagana y'amaanyi mu byobusuubuzi wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Norway era nga wakubawo n'emikisa mingi naddala mu kuvuganya akatale k'ebintu bya Uganda wamu n'okutondawo emikisa emirala egigenda okugasa eggwanga. The MOU is not merely a document of intent but a binding commitment to catalyze development across three vital pillars of Uganda's economy, that is trade, industry, and cooperatives. This MOU serves as a bridge that connects Uganda with global markets, specifically leveraging Norway's expertise in innovation and trade facilitation. By strengthening business-to-business linkages, we aim to attract investments that will open new doors for Ugandan expertise, increasing our exports, improving our competitiveness on the global stage. This partnership will also advocate for a more predictable and conducive business environment, ensuring that Ugandan businesses operate and thrive under the best possible conditions. Ssenkulu wa kampuni ya Wakandi Speni Verandi agamba nti ekigendera kya Wakandi kwe kukwatagana by'obwegassi okutuuka ku buli bulamu bwa muntu nga bayita mu bibiina by'obwegassi awatali kuggyako nsimbi nnyingi ku layisinsi wabula okubeerawo okutuusa ng'embeera eteredde era ng'ono agamba nti abantu mu nsi yonna ebitundu 12 ku buli 100 bakolagana mu bwegassi ekitegeeza nti kino kyakuyunga bannayuganda ku bantu abawerako. Of the world population is a cooperator. That's 1 billion people. And if you add in everyone that works in the cooperative sector or is in any way affected by the cooperative sector, the numbers are much larger. So this is not a small marginal thing we do. It really changes lives. And that's what we do in Wakandi. We try to reach out and touch millions of people. By doing what we do, we digitize them. We digitize the cooperatives. We try to do things differently. We don't charge them a high license cost and then we run away. We don't sell them an expensive system and then we leave.
We stay around together with close partners. Ate y'omumyuka wa Ssaabaminisita owokusatu Lukiya Nakada agamba nti enkolagana y'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Norway yakweyongera ddala bannayuganda bangi bakufuna emirimu so nga n'abali mu by'obuyiiya bakwongera okufuna obukugu olwo n'ebyobusuubuzi byeyongere. Eno etuyamba okubeera nga tujja kusigala nga tukolera wamu ebigambo ebyokufuna emirimu engeri ey'okubeera nti abaana basobola okukola bano ba entrepreneurs n'abantu business communities kigenda kutwongeramu amaanyi kubanga kati eno partnership ne ensi eya Norway etulaga nti tugenda kwongera okubeera nga tukolera wamu era tubeere nga kibeera boosted ne this memorandum of understanding. Minisita omubeezi w'ebibiina by'obwegassi Frederick Ngobigume agamba nti abasuubuzi bakuganyulwamu nnyo kubanga bakukozesa tekinologiya okumanya ekiri ku katale so nga by'ebibiina by'obwegassi byakufuna ensimbi ez'okwewera ku magoba aga wansi. Endagaano wakati wa Kandi ne cooperatives ne Uganda Cooperative Alliance ne wakati wa innovation ne government ya Uganda. Innovation eva Norway kitegeeza kikuffe abeebibiina by'obwegassi. Kitegeeza nti tujja kujjawo embeera ebadde ekosa entambuza y'emirimu gyaffe. Ekisooka okutambula okuva eri okudda eno okujjanga okwewandiisa ku ministry. Ekyokubiri kijja kulondola n'engeri gye tukozesaamu ssente okuyingiza n'okufulumya. Y'omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'amakolero Amelia Kyambadde agamba nti enkolagana ya Uganda n'eggwanga erya Norway yakwanguya emirimu kubanga bano bakuleeta kuno tekinologiya agenda okuyamba okutambuza emirimu gy'ebibiina by'obwegassi. Ale kijja kukendeeza n'enkiiko ennyingi ennyo ze tubadde tukola ng'olina okutambula n'ogenda e Karamoja ogenda okukola olukiiko. Ebyo nga tubitadde ku mabbali Namutuko w'enkuba avudde emba ensangi zino mu bitundu eby'Emityana abalese abangi tebalina wakwegeka mba wabula nga okusingira ddala emmere y'abannansi esaayiddwa oba nga yonna egenza okumaliriza ng'eri ku ttaka. Ensuku ez'amatooke, emmwanyi, kasooli, lumonde n'ebintu ebirala we twogerera nga biri ku ttaka era nga abatuuze bagamba nti kibanakuwaza kwe kubanga ensimbi ze batadde mu nnimiro zaabwe ezisinga za loan era nga banka za kubabanja wabula nga ate abalala ensimbi bazifuna mu nteekateeka ya gavumenti eya PDM nga kati bano tebasuubira kuzizaayo. Abatuuze ku byalo bino okuli Lukingiridde, Katungulu, Kiwamirembe wamu ne Nakiragala ebisangibwa mu Ggombolola y'e Ssekanyonyi mu disitulikiti ey'Emityana ge bakabage bakomba oluvannyuma lw'enkuba efudde emba ensangi zino gye bagamba nti babuzizaako ebyokkola ng'ennimiro z'abantu okuli ez'ennyaanya, ensuku z'amatooke, emmwanyi, kasooli ssaako n'ebintu ebirala byonna biri ku ttaka. Abatuuze be tusanze mu Kiyongobero bagamba nti obuzibu bwe basinze okusanga ensimbi ze bakozesa okuba nga zaava mu looni era nga basabye abazira kisa okuva mu bitundu byonna abakulembeze baabwe abayinza okuba nga balina obuyambi baveeyo okubataasa kubanga tebalina kyakukola. Emmwanyi zonna ziri ku ttaka ate zitandise okweyokya n'ebyasigadde mu nnimiro babijanjaalo byonna bitandise okweyokya. Kale tukubira gavumenti omulanga abatuuze tebalina kyakulya abaana obusente emmwanyi badde bagenda okujja mu school fees zonna zaggweredde ku ttaka. Gavumenti etuyambeko erabe ng'etuwa ku buyambi. Abavuzi buli muntu yenna azikwalina ekifuku mu Uganda twetaaga obuyambi. Kasooli zaffe zaafudde, emmwanyi zaafudde. Ye kansala akiikira ekitundu ky'e Ssekanyonyi ku disitulikiti Nansamba Yusufu agamba nti olw'enkuba eyamazeewo ennimiro z'abantu abantu tebasigaza kantu n'akamu wadde nga kati tebamanyi kyakuzzaako era onalabudde nti abatuuze bagenda funa obuzibu mu kusasula ensimbi za PDM kubanga ze zimu ku ze bakozesa okusimba emmere eyayonoonese. Waffe ne Ssekanyonyi bw'otunuulya kasooli yaweddewo, muwogo yaweddewo, school fees abantu bange ab'e Ssekanyonyi abasomesa musaasireko ku mulundi guno tetulina bye tumusuubira. Twala omukisa guno okukubira gavumenti omulanga okuddukirya abantu bange ab'e Ssekanyonyi mu Mityana okusinziira ku kino kye baatuuseeko. Bw'otunuulya essente za PDM zonna nga bwe baazibawa mbawaako obujulizi nti baadde bazikozeseza mu malimiro olwaleero zaasaanyeewo. Tukubira gavumenti omulanga nti beetannawe bongere
Omubaka wa Paalamenti yakiikirira ekitundu kino Richard Lumu ku lukomo olw'essimu asaasidde abantu abakoseddwa era n'abasuubiza ensigo okusobola okuzzaawo ebyayonoonese. Okusaasira abeerukingiridde mu muluka gw'Ebukooba abaakubiddwa omuzira ne gwonoona ebintu byabwe. Naye ngenda kujjayo okulaba nti bakwasizaako mu mbeera gye balimu. So kibi nnyo mmere yaabwe yayonoonese, kasooli yenna enkuba yamuzinze. Naye ngenda kujja ngenda baleetera n'ensigo osobola okusiga. Embeera bwetyo bweri mu bitundu eby'Emityana wabula nga kimanyikiddwa nti ensangi zino enkuba etonnyera ddala era abatambula tubeere beegendereza nnyo. Sagala kuva wano nga sikulaza ate emiwendo gy'ebintu mu butale obw'enjawulo bwe giyimiridde naddala gwe agenda okugula ebintu by'awaka naddala ebyokulya olina okutegeka ssente mmeka era zitegeka bulungi nnyo kuba tukuleetedde obutale obw'enjawulo. Naddala gwe ali mu bitundu eby'emukono tosaanye kwebaka nga totegedde bbeeyi ya bintu by'ogenda kukozesa nkya. Gwe omusuubuzi naawe akozesa ebyewaka. Eddakiika ebula 3 zokka okuba nga ziwera essaawa 2 ez'akawungeeza k'olunaku olwaleero. Tetugenda kusukkawo wano, twagala kwebaza gwe yatandise naffe kuva gye twatandikidde n'okutuusa akadde kano. Nga bulijjo ebisingawo bisange ku mikutu gyaffe egya social media. Teeka mu Smart 24 TV wonna ojja kubanga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala era ofune n'amawulire mangi n'ago agabadde gyotabadde. Mbadde Rosette Nansamba ne munnange Wini Buyinza Nakawuki obubonero era nga katusinziire wano tukwagalize ekiro ekirungi.